Good morning, everyone. So, as you can see, when I'm typing, you can read. OK? Quand je suis en train de taper tout ça au clavier, vous pouvez lire. How are you, Nicole, today? I'm very good. How are you? I'm doing great. Thanks for Excellent. asking. OK, exactly. Bon, alors, on passe à la correction de la dictée. J'espère que ça s'est bien passé hier. OK? Donc, je vais essayer d'écrire quand je vous dis je vais essayer. Je sais que des fois, ça déborde un petit peu sur la droite. Donc, je vais essayer de bien aller à la ligne. OK? Ne m'en veuillez pas trop si parfois je suis un peu oublieux à ce sujet. Donc, profitez-en évidemment pour comparer par rapport à ce que vous avez fait hier. Si vous n'avez pas fait la dictée hier, honnêtement, il faut vraiment le faire. Sinon, ça sert presque à rien de voir la correction. Et de toute façon, vous avez la première partie, c'est-à-dire la dictée d'hier, juste en dessous. Même chose, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas, tout en bas à droite. Et tout en haut à droite, voilà, ici, là, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il fait 37 pages, il est illustré, il est concret, il est formidable. Il arrive dans votre boîte email, il est gratuit. Profitez-en, chers amis. OK. Nicole, the floor is yours. We are listening. All right. Okay. Our world has dramatically changed these last few weeks, period. Okay, man, just give me one sec because I'm like behind. Okay. These last few weeks, right? Yes. Okay. Period. Okay. A lot of companies are moving their businesses online, but this is not easy because no one is ready, period. Perfect. Okay. Yep. And some jobs cannot be done online. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause. Hein. Sur la vidéo, vous cliquez soit, vous mettez, si vous êtes sur tablette ou mobile, évidemment, vous mettez le doigt sur l'écran, ou sinon, vous faites you need to hit the space key. OK? Yeah. La barre espace pour mettre pause. Sorry, Nicole, you were saying, and some jobs cannot be done online, period. Okay. Got it, man. Perfect. Okay. Yep. Next sentence. Working from home requires a room. Yeah. That's the whole problem, actually. For many of us, I guess. Yes. Yeah. Especially if you have kids or something like that. Yeah. Kudos to you guys if you have kids and you're working from home. Yeah. That is quite difficult, in my opinion. Yes. I mean, it depends on their ages, but, you know, not easy. Working from home requires a room dedicated to this activity. To this activity. Okay. And to have a quiet environment is optimal, period. Double N or? One N. Yeah.
Don't, yeah. And no E. En français, 2 N et les 2 consonnes ne se suivent pas. C'est comme ça. Faites bien attention par rapport à l'anglais. Environment. Okay. Optimal. Is optimal, period. Mm-hmm. Perfect. Okay. Now this is the long sentence, 2 long sentences. Okay, so I'm going to move to yeah, move to the next. A blank one. Okay, hopefully, okay, I can do it like this. Okay, yeah. Go ahead. Therefore, workers will have to adapt. Oops. I was being too optimistic here. Sorry, guys. I'm really sorry. Therefore, workers will have to adapt, right? Yep. Adapt to this new situation, period. And some may take advantage of this new paradigm. What? Paradigm. Weird word, huh? Paradigm. Same word in French. Ah, okay. Yeah, paradigm. Paradigm, yep. Paradigm. To finally have a better quality of life. Okay. Of life. Yep. Okay. And sorry for cutting you off. I didn't mean to cut you off there. No worries. No worries. Are we all good? Are we all good? Yep. Okay. Looks good. I agree. So let's go back for 1 sec. So for you to see everything, guys. Okay. Could you please maybe read it? Yes, of course. Our world has dramatically changed these last few weeks. A lot of companies are moving their businesses online, but this is not easy because no one is ready. And some jobs cannot be done online. Working from home requires a room dedicated to this activity, and to have a quiet environment is optimal. Therefore, workers will have to adapt to this new situation. And some may take advantage of this new paradigm to finally have a better quality of life. Exactly. So just wanted to add a new expression, which is kudos to you. Yes. Means congratulations to you. Yes, exactly. Okay. On l'a utilisé tout à l'heure et je pense que vous ne la connaissez pas forcément. Ça, c'est vraiment de l'anglais typique qu'on n'apprend pas dans les méthodes académiques, mais qui s'utilise très, très souvent, d'accord? Mais là, c'est plutôt déjà niveau, je pense, B2, vous voyez, voire même niveau avancé. Kudos to you. Congratulations to you, guys. Okay? Yes. Okay, so we are all good. Thank you very much, Nicole. My pleasure. We appreciate it. Thanks for helping us improving our English. Of course. Yep. On se retrouve demain, chers amis, bien évidemment, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et cette fois, on va passer à la prononciation. Vous savez à quel point c'est essentiel. Toujours, avec Nicole, bien sûr. Si vous n'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Have a nice day, Nicole. You too, Adrian. Bye. Bye, guys. Bye, guys.